Okay, so you call what we have done last time. So part is a PID, PID domain. Actually, it's even better. It's either Z or X. Actually, it's a so-called Euclidean domain. What does it mean? It's a ring that it has a division algorithm. Okay, so Euclidean algorithm works. Yani bölme işleminin olduğu bir şey. Bu PID'den daha kuvvetli. Okay. Okay, is a finite generated METU. Let's say M has generators M1 up to N. Okay, it is generated by M elements. Then we have an open map from Rn to M, sending ER to Ni, I from 1 up to N, where ER is this element. We have the zeros and we have 1 in the x coordinate. So this is an open map. And therefore n is isomorphic to so this is equal to image of this, and image is just m divided by kernel. So this is the first isomorphism theorem. You have seen this for actually groups in 116, but it works for everything. Okay. Efendim? Grup ama buradaki isomorphism modül isomorphism, not just abelian group isomorphism, but modül isomorphism. But you know, it works for everything. So its image is always domain divided by kernel. Okay, and proof is the same, basically. Okay, now what we have done. So let's call this kernel L. Let's say, okay. And suppose this is generated by some elements, not necessarily finitely many elements, maybe there are infinitely many elements. What we have seen last time is wrote each Fi as a well, this is the submodule, right? And okay, so this is the submodule of what? Rn submodule. That for every element is written as a combination of EI. So this is nasıl yazdım bunu? Bu ikinci satır. I1 E1 I and E1 şeklinde. And then we have this matrix. So A11, A12, A1 and A21, A22, A2 and so on. Okay. Here I have, let's say, I1, I2, I n. And since
I may have infinity many elements. This is actually an infinite matrix. And here we label the rows and columns as follows. Efendim? Anlamadım. Submodule generator setinin sonlu olduğunu bilmiyorum ki. Değil. Yani burada sonlu çıkacak da normalde sonlu generated bir nesnenin subgrubu sonlu eleman tarafından generate edilmeyebilir. Yani doğru değil. Ama burada öyle çıktı zaten. We label this columns and rows as follows. This is the column corresponding to E1 because, you know, these are the coefficients of E1 term, E2 term, En term, and this is the coefficient of the vectors F1, F2, F5, right? And then what we have done, we have performed row and column operations and showed that after the finite many row and column operations, and actually each operation corresponds to a multiplication by an invertible actually transformation. Yani bir transformation yapıyoruz. İşte vektörlerin yerini değiştiriyoruz. Birine bir şeyle çarptı diyelim. They correspond to something like this. You multiply this matrix by some operator, and from left and by some other operator from right, because you make both row and column operation, and this thing becomes D, and it became a matrix like this, and then all the rest becomes zero. Okay. Yes. Bu tür ağların, bu ağların çizgilerinin bu tür formu oluşabildiğini. Efendim? Evet. Onu söyledik. Aha. Bazen mesela Gaussian'da her zaman birlikte olacak. Buradan hem row hem column operation'ı yapıyoruz. Evet. Evet. Orada ispat ettik aslında. Yani biraz el kol sallayarak yaptık ama. Çünkü yazarsanız söylediğim her şeyi yazmak. Notlarda daha fazlasını yazdım. This means what? You know, this row and column operations doesn't change neither Rn nor. So we would like to understand n. N is just Rn divided by L, which is just kernel of phi, and we know that Rn is generated by E1, En, and L is generated by F1, F2, F whatever, okay, I, but you know, this set doesn't have to be finite. What this means is the following. I change both this basic and this generated set by applying row and column operations. So instead of this basis, I have another basis, E1 prime, E2 prime, En prime, and I have another generating set. But this time, this generating set, so here I have E1 prime, E2 prime, En prime, and here I have F1 prime, F2 prime, Fn prime, F1 prime, F2 prime, Fn prime. But these Fi's are what? These Fi's, Fi prime is just Di times Di prime. So this vectors, new vectors, they are just, this is D1 times D1 prime. This is
D2 times E2 prime, and this is Dn times En prime. And we know what by the construction of this matrix. This is called symmetric normal form. Right? This is called symmetric normal form of the matrix A. Okay, so let me write it here. Aslında şöyle yapayım. B is called the symmetric normal form of A. It is uniquely determined up to unit multiples and satisfies this. D1 divides D2, D2 divides D3, and so on. Dn minus 1 divides D1. Okay, and of course, this presentation E1 prime, En prime, and here I have E1 prime, En prime means what? This thing is just E1 prime is divided by this, so this is just R divided by D1 times R, direct sum or Cartesian product doesn't matter. R divided by Dn times R. So what does this operations or process does is the following. We would like to understand a module, quotient of a module by a submodule. We just align the generating sets. Okay, one generating set has vectors like this. Okay, yani şöyle diyeyim. E1, E2 gibi, E1, E2 bunların ürettiği vektörler. Submodule has, let's say, has vectors like this. Okay. F1, F2. So these vectors are not going in the same direction, right? They are not aligned. What we do, we change both EIs and FIs so that they point in the same direction. So this is E1 prime. This is just a scalar times E1 prime. And then I have E2 prime, a scalar times E2 prime. So my vectors EIs and DEIs are in the same direction. Okay? Yani modülle submodülü hizalıyor ki quotient'ı hesaplamak kolay olsun. Tamam mı? Yaptığımız iş bu. Başka bir şey değil. Burada tabii önemli olan şey bunun yapılabilmesi. Şimdi bunun bir sonucu olarak şunu söyleyebiliriz. Şurada bu DI'ler factors, the i's are called invariant
factors of the submodule. Ve elimizde şöyle bir teorem de var. The invariant factors B1, B2, and are uniquely equated. Up to unit scaling matrices. Yani bu DI'ler uniquely determined şeyler. Ben de yapsam, siz de yapsanız aynı DI'leri buluruz. Tamam mı? Tek farkı şu olur. Mesela ben D1 bende 5 çıkmıştır. Sizde -5 olabilir. Bir unit kadar değişebilir. Tamam mı? Ama kim yaparsa yapsın, eğer D1, D2, D2, D3'ü, D3, D4'ü bölecekse o zaman bu diğerler bulunur. Tamam mı? Now let's see why this is the case, why these DIs are uniquely determined. Proof. Okay, now we have the following. I have this matrix Aij, possibly an infinite matrix. We apply some row and column operations, and we obtain this matrix DIs. Okay, just diagonal matrix. İsterseniz bunu şöyle yazayım hatta. D1, D2, DN. All right, now let delta 1 denote the following. This is the greatest common divisor of all 1 by 1 minors of A. 1 by 1 minus means just determinants of submatrices of size 1 by 1. So this means what? I have this matrix A11, A12, and so on. Here I have Aij. 1, 1 minor means just elements of this matrix, and you take the determinant of this 1 by 1 submatrix. Of course, it is just what is the determinant of this? Let's say 2, 1. Determinant of this is just A2, 1, right? So this gadget 1 by 1 minor means just elements of A. So this is the same thing as greatest common divisor of all elements Aij of A. Yani matrisin bütün entry'lerinin greatest common divisor. Tamam mı? Büyük ihtimalle tabii o birdir. Yani üstü elemanlar. Ama olmak zorunda değil. Peki, bu şundan aynı şey. Greatest common divisor of V1 up to Vn. Neden? Well, so I claim that greatest common divisor of this elements, A11, A12, and so on, all of them,
is the same as greatest common divisor of this guys. Why is that? It is because of the following. This matrix is obtained from this one by row and column operations. If you, for example, interchange two rows, let's just consider one operation. Suppose you just interchange two rows. You get another matrix. But the greatest common divisor of the element of the first matrix is the same as the greatest common divisor of the second matrix because they have the same elements, right? Or if we interchange two columns, again, the elements doesn't change. I mean, the matrix changes, but the set of elements are the same. What if you add one row to another one? If you add one row to another one, suppose we have this row, and you add this, so this row to this one, take 1, 1, and 2, 2, 8, 1, 2. Now, greatest common divisors of these elements and these elements is the same as greatest common divisors of these elements and these new elements. Değil mi? Yani şunu söylüyorum. Greatest common divisor of A and B is the same as A plus B and B. Right? If you add one element to another one, the greatest common divisor doesn't change. Therefore, adding one row to another one doesn't change the greatest common divisor. Ya da bunu 3 ile çarpın, bir lambda ile çarpın. Yani bir tanesini şöyle yapayım. Lambda değil. Greatest common divisor of this and this two are the same. Değil mi? İnanıyor musun? Pek de değil diyorsunuz. Şöyle diyeyim. Bunun greatest common divisor D olsun. Hem A'yı hem B'yi bölüyor. O zaman bu ikisini de bölecek. Bunun greatest common divisor'ı bununki D1 olsun. D1 hem bunu hem bunu bölüyor. O zaman hem bunu hem bunu bölecek. O zaman bunun greatest common divisor'ını bölecek. Bununki bölecek. Ama bu da D2 hem bunu hem bunu bölüyor. O zaman bunun lambda katını da bölecek. O zaman bundan çıkartırsam hala bölecek. Dolayısıyla D2 de hem A'yı hem B'yi bölüyor. Dolayısıyla D2 de bunu bölecek. İkisi de birbirine böldüğüne göre bunlar up to unit aynı şey. Var mı? Şöyle de düşünebilirsiniz. Bu işlemi tersine çevirebilirim. Hani bunu lambda katını bunu eklemiştim. Eksi lambda katını eklerim. Bunu elde ederim. Dolayısıyla o invert olduğu işlem olduğu için greatest common divisor bu işlemiz. Böyle bu düşünebiliriz. Neyse. So therefore greatest common divisor of all the entries of this matrix is the same as greatest common divisors of this matrix. Okay? And then we define delta 2. This is the greatest common divisor of all, not 1 by 1, but 2 by 2 minus of them. This time we take minus of size 2 by 2. What do we mean by that? A is this matrix, 1, 2, 1, and 2, 1, 2, 2, 2, and I1, I2, I n. 2 by 2 minor means what? I just choose 2 columns and let's say 2 rows, and then
So I have this element, this element, this element, and this element. I get a 2 by 2 matrix, and then I take the determinant of this. A1, 2, A1, and A2, 2, A2, and. I take determinant of this. And I do this for all 2 by 2 minors. And I claim that the greatest common divisor of all 2 by 2 minors of A is the same as greatest common divisor of all 2 by 2 minors of D. Okay. Why is that? Well, the reason is the same. Just think about the operations. What you do, you interchange rows, columns, or add one column to another one. If you interchange, let's say, first row with the fifth row, then this gadget will be what? It will be, you will take second and fifth row. But, you know, that is also one of the minors. So what happens? You just interchange the minors. But, you know, the set of all 2 by 2 minors doesn't change. Or you add one row to another one. If you add one row to another one, if you add this row, let's say to this row, then this minor doesn't change. But if you add this row to this row, then of course this minor will change. But what happens? You just take one row and add a multiple of this to another row. But this doesn't change the determinant. Değil mi? Bu işlemler determinantı değiştirmez. Veya bir kalıbı bir katını diğerine ekleyeceğiz. Bu 2 by 2 minor'ların permütürler ya da herhangi bir minor'ın içinde bir satırı veya sütunu diğerine ekler. Ama bunlar da yine determinantları değiştirmez. Dolayısıyla her bir işlem bu elemanı değiştirmiyor. Greatest common divisor değiştirmiyor. Çünkü 2 by 2 minor'lar ya değişmiyorlar ya da yani aslında hiçbirisi değişmiyor. Ya minor'ların yerleri değişiyor ya da işte bir satırını birine ekliyoruz vesaire ama onlar da determinantı değiştiriyor. Dolayısıyla bu greatest common divisor hiçbir row veya column operation altında değişmiyor. O değişmediğine göre o zaman en sonundaki matrisin içi de aynı. Tamam mı? So this way we go up to delta n minus 1, let's say greatest common divisor of all n by minus 1 n by minus 1 minus of A and delta n greatest common divisor of all n by n minus of. But this is the same thing as minus of D. Greatest common divisors of n by minus of D. Bu işlemler bu minor'ları greatest common divisor'ını değiştiriyor. Bu da ne demek ama? So this means what? Well, what is delta 1? Delta 1 is the greatest common divisor of all the elements here, or of all the elements here. But these DIs are chosen so that each one divides the next one. So what is the greatest common divisors of D1 up to Dn? D1, right? So this is just D1. What about this one? Greatest common divisors of 2 by 2 submatrices. Now, greatest common divisor of the matrix 2 by 2 minor here is what? Determinant of this one, D1 times D2. And this determinant divides the determinant of any other 2 by 2 matrix here because
This is D1 times D2 and it divides D1 times anything, right? Yani D1 ile D3'leri alırsanız D2 D3'ü bölüyor. O yüzden buradaki en küçük determinant ikili matris determinantı D1 çarpı D2. So this is just D1 times D2. Similarly, this is D1 times D2 times D3, and so on. This is just D1 times D2 times Dn. But this means what? Hence, D1 is just delta 1, and this is just the greatest common divisors of all the elements of AI, right? So this is the greatest common divisor of all 1 by 1 minus of A. Therefore, D1 is determined by this matrix. Yani D1 A matrisi tarafından belirleniyor. Bu elemanların greatest common divisor. D1 ben de hesaplasam aynı şeyi bulacağım, siz de hesaplasanız aynı şeyi. O yüzden D1 ne? D2 ne? D2 delta 2 bölü delta 1. Evet. D2 is just delta 2 divided by D1, which is delta 1. But this is the greatest common divisors of all 2 by 2 minors, and this is the greatest common divisor of all 1 by 1 minors of A. So both of them are determined by the matrix A. It is independent of the operations. Therefore, this D2 is indeterminate. And similarly, what is Dn? Dn is just ne olacak? Delta n bölü delta n minus 1. Değil mi? So they are all determined by the matrix A. Yani bu işlemleri kimin yaptığından bağımsız. Tamam mı? O yüzden de bu invariant faktörler ismini hak ediyor. Yani A matrisi tarafından belirleniyor. Hatta şunu da biliyoruz. Yani A matrisi bazı seçimlerine göre değişiyor. But we know that the matrix A is determined by the bases we have chosen, EIs and FIs. But we have seen that if you change those bases, you get different matrices, but this invariant factors doesn't change because they all have the same symmetric normal form. And therefore, no matter which bases you start with, you will end up with the same invariant factors, and it is determined only by the module M. Right? Yani M matrisi belirliyor. M modülü. Peki. Şimdi biraz böyle yapalım. Okay, an application. Let's Hocam kamerayı çevirmediniz. özür dilerim. Let R be the ring of integers. Then any finite degenerate
That module is just a finite generated abelian group. Abelian group. Z modül ne demek? Z modül abelian grup demek. Niye? Çünkü integer ile çarpmak, 3 ile çarpmak bir elemanı, o elemanı aslında kendisiyle 3 kere toplamak, değil mi yani? So, like 3a means like a plus b. So this multiplication by integers corresponds to actually taking powers of that element in the abelian group. With respect to the abelian group operation of the module. So, therefore, any Z module is actually an abelian group, and any abelian group can be thought as an Z module, because multiplying a group element with an integer, just add those that group element by itself. How many times, whatever the integer you multiply your element. Okay? Eksi olursa da tabii ki yani additive inverse'ünün katını olacaksınız. Dolayısıyla abelian grupla Z modül aynı. Ama o zaman bu abelian grupların bir classification'ını verecek. Yani finite generated abelian grupları. So if M is a finite generated abelian group, then M is isomorphic to a group of the form. Nasıl bir gruba isomorphic olacak? So it will be isomorphic to a group of this type, Z over D1 times Z, Z over D2 times Z, Z over D3 times Z, and so on. Right? Because any finitely generated R module has this form. So if R is Z, then you have just integers here. So we will have the following. M is equal to, or isomorphic to, Z divided by D1 times Z, Z divided by D2 times Z, up to Z divided by Dn times Z. Okay. For example, let's say, for example, say bu değeri şey olsun, 2 olsun. Atıyorum. Nerede yaptım onu? 7. D2 6 olsun, D3 18 olsun, D4 0 olsun, D5 0. Suppose it is generated by 5 elements, okay, and I wrote the matrix A, find its invariant factors, and invariant factors are 2, 6, 18, 0, 0. Like they have to be so that each one should divide the next one, right? Suppose these are invariant factors. Then what is the module? Abelian group, corresponding to abelian group. So, M is isomorphic to Z over 2Z, Z over 6Z,
Z over 18 Z over 0 times Z over 0 times Z. Z over 2Z is just the abelian group with two elements, Z2. This is Z6. This is Z18. What about this one? In calculus, divided by 0 is problematic, but in algebra, it's no problem. If you divide by 0, nothing changes. So this group divided by the trivial subgroup is just Z. And this is also Z. Cebirde sıfırla bölmek çok sorun değil. Yani sıfır subgrubuyla bölmek. Kalkülüste yapmayın ama. Orada sıkıntı çıkar. Evet. Yani bu neye bölüyorsunuz? Trivial subgrubu bölüyorsunuz. Trivial quotient grup ne demektir? Bunun içinde kalan elemanları identity yapıyorsunuz. Ama burada zaten sadece identity. Yani dolayısıyla hiçbir şey değiştirmiyor. Şurada bu ne demek? Bütün even integer'ları sıfır kabul ediyor. O zaman geriye bir tek sıfırla bir kalır. Burada 6'ya bölünen her şeyi sıfır kabul ediyorsunuz. O zaman 0, 2, 3, 4, 5. Burada ise ama sadece sıfırı sıfır kabul ediyorsunuz. Yani bir değişiklik yapmıyorsunuz. O yüzden sıfırla bölmek sorun değil. Bir olsaydı biri sıfır yaptın. O zaman geriye hiçbir şey kalmadı. Yani Z bölü Z olur yan tanesi. Z olur Z. Z'nin hepsini identity yaptın. Sıfır eleman. O zaman burada sadece sıfır kaldı. Efendim? Efendim? Z'nin? Evet, bu o demek. Böldüğünüz şey, onları artık öldürüyorsunuz. Siz Z'nin içinde Z'yi öldürüyorsunuz. Geriye bir şey kalmıyor. Tamam mı? Burada even'ları öldürdünüz. Ortalar hala yaşıyor. Değil mi? 6'ya bölünenleri öldürdünüz. İşte sıfırdan yani 6'ya bölünenler sıfır oldu ama 1, 2, 3, 4, 5 onlar kalıyor. Veya işte böldüğümüz zaman kalan varsa sıfırdan 5'e kadar onlar hayatta kalır. Anladınız mı? Quotient biraz sıkıntılıdır her zaman anlamak. Ama bir kere anlayınca bir daha dolayısıyla gördük. So we have seen here is what we have seen here is the classification of finite generated abelian groups. Yani bütün finite generated abelian gruplar bunlar. Finite generated deep abelian gruplar mesela Q, değil mi? Not all abelian groups. Finite generated. Mesela Q. That finitely generated is generated. R finitely generated değil. Değil Q da değil, R da değil. Ve bunun teorisi bildiğim kadarıyla daha açık yani. Finitely generated olmayan abelian grupların neler olduğu tam olarak biliyor. Bizde Ebru Hoca çalışıyor onları. Yani trivial bir konu değil.
Tamam mı? Finitely generated ise gördük ne olduğunu ama finitely generated değilse R'yi düşün. R'nin jeneratör sayısı hatta uncountable. Q'nunki countable ama Q'lu şeyler Q'nun generated setini bulabilir miyiz? Q'nun generated seti. Mesela bir integer'ın şey yapıyor. 1/2 var. 1/3. 1/2 Efendim? bütün doğal sayıları çekiyor. Evet. Virgülü virgüllerden bu küme generate eder Q'yu. Değil mi? Ama sonsuz tane eleman gerekiyor. Neyse. Bunlar kalsın. Bunu cebircilere bırakalım. Okey. Şimdi biz ne yapacağız? Okey. Canonical forms of operators on finite dimensional vector spaces. So what we will going to do is the following. Let's say D is a vector space over the field K, but finite dimensional. Let's say it has dimension n. Therefore, V can be thought as actually K to the power n. Okay, and let's say T an operator, a linear map. A linear map from V to V is called an operator, right? And we would like to understand T, okay? What is the simplest form of T? Last semester, actually this semester also I talked about diagonal operators, diagonalizability and so on. And we have seen that not all operators are diagonalizable, right? We had this gadget. So 2, 0, no, 2, 1. For example, if you consider an operator on R2 or any field of dimension 2, and suppose that the operator has this matrix representation. This operator is not diagonalizable, okay? It has one eigenvector, but not two eigenvectors. Therefore, it is not diagonalizable. But it turns out that this is still a nice form, okay? This is the best form you can get for this operator, and we will call this Jordan form. Of course, if you get an operator like this, this is of course much better, but some operators doesn't have diagonal forms, they are not diagonalizable, and the best form you will get is this one. But this is still good enough for many purposes. And as I said, you cannot get something better than this one. Therefore, we have to understand, how you can get this form for an operator. And we will see that if your field is like, for example, complex numbers, then every operator has this form. It's either diagonalizable or it has Jordan form. Over Q, some operators doesn't have this even Jordan form. They are not nice, but over C, we will see what every operator is nice. So
in the next hour, we will see sort of this canonical forms. Okay, let me stop.